హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి యూనిట్ 8 గ్రాండ్ టెస్ట్ మిగిలిపోయిందన్నారు కదా, సో అదొకటి చెప్పేస్తున్నాను, అయిపోతుంది. కంప్లీట్ సిలబస్ యాజ్ పర్ ద అకాడమీ బుక్ ఎలా సిలబస్ ఉందో అంతవరకు కంప్లీట్ చేశాను. ప్లీజ్ ఇంతవరకు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ కంపల్సరీ లైక్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ సపోర్ట్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. యాక్చువల్గా థ్రోట్ ప్రాబ్లం ఉండి 2 days అసలు మాట్లాడలేకపోయాను, అందుకే క్లాస్ చేయలేదు. అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ప్లీజ్ లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ నాట్ ఓన్లీ ద లెవెల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బట్ ఆల్సో. ఈ డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుంది? ఓకేనా, పిల్లల యొక్క లెవెల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే కాక ఇంకా దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, రెమీడియల్ మెజర్మెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో డి ఆల్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ అండి. ఓకే, 2 days నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం, సారీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, the main features of the formative evolution are, okay, first one, to provide individualized instruction, to improve the overall learning environment of the students, to observe the progress of every student. ఓకేనా, ఫార్మేటివ్ ఎవల్యూషన్ యొక్క ఫీచర్స్ అండి ఇవన్నీ. సో ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఇక్కడ ఈవి అని షార్ట్కట్లో రాశాను, ఎవల్యూషన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హెల్ప్స్ టు అసెస్ ద కాంపిటెన్సెస్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్. టీచర్ సామర్థ్యాలను ప్రభావవంతమైన అంటే ఎఫెక్టివ్ బోధనా వ్యూహాలను అంచనా వేయడానికి యూజ్ చేసేది ఏంటిది? ఫార్మేటివా, సమ్మేటివా, లేదంటే డయాగ్నోస్టిక్ అని ఇస్తాడు. మనం ఆన్సర్ సమ్మేటివ్ ఎవల్యూషన్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్, అసలు మనం అసెస్మెంట్ ఎవల్యూషన్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే టు ఇంప్రూవ్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్. ఓకేనా, పిల్లల యొక్క అభ్యసన కౌశలాలు పెంచడం కోసమని, అభ్యసనం పెంచడానికి. నెక్స్ట్, అసెస్మెంట్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ గివింగ్ ఏ మార్క్, బి క్రియేటింగ్ ఏ స్ప్రెడ్షీటా, లేదంటే సి జడ్జింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వర్తా, డి గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ సోర్సెస్. యాక్చువల్ అన్ని విషయాల్లో, ఓకేనా, కరిక్యులర్ ఎట్లుంటాడు, కో కరిక్యులర్ ఎట్లుంటాడు, లేదంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎట్లా చేస్తాడు, ల్యాబ్ ఎట్లా చేస్తాడు, అవన్నీ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ అసెస్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వెరైటీ సోర్సెస్ అనేది కరెక్ట్, ఆప్షన్ డి అండి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎవల్యూషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, ఎవల్యూషన్ అనేది ఏ ప్రాసెస్? కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వెరైటీ సోర్సెస్, మార్కింగ్ స్టూడెంట్స్ వర్క్, యావరేజింగ్ మార్క్స్ టు డిటర్మైన్ ఏ ఫైనల్ గ్రేడా, జడ్జింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ క్రైటీరియానా. ఏంటిది? డి ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఏర్పరిచిన విధానంలో అంటే మనం అరేంజ్ చేసినటువంటి ప్రాసెస్లో ఈ స్టూడెంట్స్ యొక్క వర్క్ ఎఫిషియన్సీ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే ఎవల్యూషన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద టర్మ్ ఇనిషియల్లీ యూజ్డ్ విత్ ఏ వెరీ నారో మీనింగ్ ఈజ్ డాష్, టెస్ట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, which device is used to obtain measurement in education? ఓకేనా, that is also test. Which one is meant only for checking the knowledge of the students? Intelligent test, aptitude test, all are test only. Okay, for checking the knowledge, only checking the knowledge, that is test. What are the examples of internal exam?
స్లిప్ టెస్టా, ప్రాజెక్టా, అసైన్మెంటా, ఆల్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్కి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ మీన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 1 or 2 లెసన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక కానీ ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యాక కానీ పెట్టే ఎగ్జామ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హూ ఎవాల్యుయేటెడ్ ద ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్స్? టీచర్. ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ బై. ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు, ఎవరు దిద్దుతారు? ఎవాల్యుయేట్ చేసేది ఎవరు దిద్దుతారండి? అవుట్ సైడ్ పర్సనే కదా. లోకల్ టీచరా, డిఓనా, అవుట్ సైడరా, ఆలా? అంటే అవుట్ సైడర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్? ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉండే టైప్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి? టర్మ్ ఎగ్జామ్స్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్ టెస్ట్? ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్సా, ఎక్స్టర్నల్లా? ఏ అండ్ బి అని అన్నా. ఇన్స్టిట్యూషనల్ అంటే మన స్కూల్లో కానీ మన కాలేజ్లో కానీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టే ఎగ్జామ్స్ని ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసైనింగ్ నంబర్స్ టు ద ఇండివిజువల్స్? అంటే టెస్టా, మెజర్మెంటా, ఎవల్యూషనా, అలా? అంటే అసైనింగ్ నంబర్స్ టు ద ఇండివిజువల్ అన్నాడు, దట్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, మెజర్మెంట్ ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ఇండెక్స్ టు వాట్ ఎవర్ బీయింగ్ assessed by NCERT 1992, pattern RN 1997, Kotari Commission 1964 to 66, Secondary Education Commission 1952 నుండి 53. అంటే మెజర్మెంట్ ఏంటంటే ఇది కొలవడం కదా. కొలత అనేది ఒక చర్య లేదా ప్రక్రియ. ఇందులో సంఖ్యాపరంగా సూచించే ఒక కేటాయింపు ఏంటిది? ఓకేనా, ఆలోచించండి. ఇక్కడ సంఖ్యాపరమైన సూచిక గురించి చర్చించినటువంటి కమిటీ ఏది అంటే ప్యాటర్న్ RN 1997. ఓకేనా, సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఎవల్యూషన్ మీన్స్ వాల్యూ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆన్ an observation, performance test, or indeed any data were directly measured or inferred, stated by the International Dictionary Education 1997 అండి. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ఆర్ జడ్జింగ్ ద వాల్యూ ఆర్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ బై యూజ్ ఆఫ్ అ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అప్రిసియల్ డిఫైన్డ్ బై ఆప్షన్ ఏ వుడ్ 1854, గాంధీ 1934, గుడ్ 1959, Ramamurthy 1990. So that is a good 1959. Next, evolution is a continuous process defined by which commission? The Education Commission 1964 to 66. 1964-66 ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఏంటండి? కోటారి కమిషన్. మూల్యాంకనం నిరంతర ప్రక్రియ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కమిషన్. Evolution is the collection of analysis, interpretation of information about any aspect of program of education defined by. మూల్యాంకనం అనేది విద్యా కార్యక్రమం యొక్క ఏదైనా అంశం గురించిన సమాచారంను సేకరించడం, విశ్లేషించడం, అనాలిసిస్ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే వివరించడం ద్వారా నిర్వచించబడింది అని చెప్పిన వారు అంటే త్రోప్ 1980. ఓకే, 1980లో త్రోప్ చెప్పాడు అనమాట. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఎవల్యూషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద institutional strategies. Evolution gives clarity to the educational objectives. Evolution prepare the ground for the bringing changes in the curriculum. All are correct. So D is right. Okay.
ఎవల్యూషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్, ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ అంటే ఒక సంస్థకు ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలని అభివృద్ధి పరచడంలోను, మరియు ఈ ఎవల్యూషన్ మూల్యాంకనం విద్యా లక్ష్యాలని స్పష్టం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా అయితే ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే విద్యా లక్ష్యాలు కదా. నెక్స్ట్ మూల్యాంకనం పాఠ్యాంశాల్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందట. ప్రిపేర్ గ్రౌండ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద కరిక్యులం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. నాకు అసలు త్రోటే బాగాలేకపోయినా మీకోసమే వీడియో చేస్తున్నాను, సో కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ 15th one, the process of evolution include formulating the objectives, designing learning experiences. Second one, selection of evolution tools. Third one, selection of data of students' progress and analysis, interpretation of results. D all. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్లో ఏవేవి కలిసి ఉంటాయి అన్నాడు. లక్ష్యాల్ని రూపొందించడం, రైట్. ఫార్ములేటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, డిజైనింగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కదా, లక్ష్యాల్ని రూపొందించడం. నెక్స్ట్ అభ్యసన అనుభవాల్ని రూపొందించడం. సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ టూల్స్ అంటే మనం మూల్యాంకనం చేయడానికి ఒక సాధనాలను ఎన్నుకోలేదా, దానికోసం ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా, స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ అనాలిసిస్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క పురోగతి మరియు విశ్లేషణ యొక్క దత్తాంశ సేకరణ ఫలితాల వెల్లడికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము? ఎవల్యూషన్ అంటాం. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ డయాగ్నోసింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్ యొక్క బలాలు బలహీనతలు నిర్ధారించడంలో హెల్ప్ అయ్యేది ఏంటిది? డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషనా, ఫార్మేటివ్ ఎవల్యూషనా, సమ్మేటివ్ ఎవల్యూషనా? అలా రైటింగ్ బాగాలేదని ఏమనుకోకండి, ఇప్పటికే ఫుల్ లేట్ అయిపోయింది. ఈవి అంటే ఎవల్యూషన్, ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫార్మేటివ్, ఎస్ అంటే సమ్మేటివ్. ఓకేనా? స్టూడెంట్ యొక్క బలాలు బలహీనతలను నిర్ధారించడంలో ఉపయోగపడేది డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్ అండి. మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేయకముందు ఫస్టే పిల్లల్ని కొంచెం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం, ఆ టాపిక్ గురించి వాళ్ళకి ఏమైనా తెలుసా లేదా అనేది. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, అంటే వాళ్ళకి ఇంతవరకు అవగాహన ఉందనేది తెలుస్తుంది. వాళ్ళు చెప్పలేకపోతే ఓకే వాళ్ళకి ఈ ఐడియా లేదు బట్టి అని మనం ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంది, వీక్నెస్ ఏంది అని నిర్ధారించడానికి హెల్ప్ అయ్యేది డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుందండి, స్టూడెంట్ని అక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు అని ఉంటుంది. పేరెంటా, టీచరా, క్లాస్ టీచర్, హెడ్ మాస్టరా అని ఉంటుంది. క్లాస్ టీచర్ అని రాయాలి. సో ఇక్కడైతే స్టూడెంట్ యొక్క బలాలు బలహీనతలు నిర్ధారించడంలో హెల్ప్ చేసేది ఏ ఎవల్యూషన్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 17th one చూడండి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఎట్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ క్లాస్ లెవెల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇండివిజువల్గా బిగినింగ్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు బిగినింగ్లో మనం క్వశ్చన్స్ అడిగేదాన్ని ఏమనుకున్నాం? డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్ కదా. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఎట్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ క్లాస్ లెవెల్. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇది, ఇక్కడే రాసాను అంతే. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వేయకుండా. ఏంటండి? డయాగ్నోస్టిక్ ఎవల్యూషన్. నెక్స్ట్ ద అసెస్మెంట్ టేకెన్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ నేచరా, జడ్జిమెంటా, అనలిటికల్ నేచరా, ఎవల్యూటివ్ నేచరా? అసెస్మెంట్ టేకెన్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ అన్నా స్టార్టింగ్ అన్నా సేమ్ కదా. సో స్టార్టింగ్లో మనం అసెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటిది? డయాగ్నోస్టికే. కాబట్టి డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్ నేచర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ హూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద స్టూడెంట్స్ ఎబిలిటీ ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంతకుముందు అన్న క్వశ్చన్, పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్, క్లాస్ టీచరు, హెడ్ మాస్టర్, హెచ్ఎం అంటే ఎవరు కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయగలరు అంటే క్లాస్ టీచరే. ఎందుకంటే ఆ క్లాస్ టీచరు ఇప్పుడు సిటీ కల్చర్లో అయితే చెప్తున్నాను, స్నాక్స్ పీరియడ్లో క్లాస్ టీచరే ఉంటారు, లంచ్ టైంలో క్లాస్ టీచరే ఉంటారు. ఆ క్లాస్
చెప్పాల్సిన సబ్జెక్ట్ టైంలో క్లాస్ టీచరే ఉంటారు, డైరీ టైంలో క్లాస్ టీచరే ఉంటారు. ఈ 4 టైమ్స్ పిల్లల్ని టీచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఎవరు? ఎస్పెషల్గా క్లాస్ టీచరు. కాబట్టి క్లాస్ టీచర్కి తెలిసినంతగా ఈవెన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలియదు ఒక స్టూడెంట్ గురించి. అంత బాగా చేయగలిగేవారు ఎవరంటే క్లాస్ టీచరే. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద అచీవ్మెంట్ చార్ట్ ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ provenance wide guide to used by teachers to make judgment about student work that are based on means here clear performance standard and body of work collected over time. అచీవ్మెంట్ చార్ట్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే స్పష్టమైన ఫలితాల యొక్క స్పష్టమైన పనితీరు ప్రమాణాలు, కాలక్రమేణా సేకరించిన పని, వాటి గురించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ అచీవ్మెంట్ చార్ట్లో ఉంటుంది. అచీవ్మెంట్ చార్ట్ అంటే ఈ ఇయర్లో ఇంత రిజల్ట్ వచ్చింది, ఈ ఇయర్లో ఇలా జరిగింది అని ప్రోగ్రెస్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఎలా జరిగింది, లేదంటే డే బై డే ఎలా జరిగింది, ఆ ప్రోగ్రెస్ గురించి తెలిపేదే అచీవ్మెంట్ చార్ట్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద అచీవ్మెంట్ చార్ట్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు, అసలు మరి అచీవ్మెంట్ చార్ట్ని ఎందుకు రూపొందించాలి? కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూడండి. అసిస్ట్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ మీనింగ్ఫుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. విద్యార్థుల యొక్క అభిప్రాయం ఇక్కడ అనమాట. విద్యార్థుల అర్థవంతమైన అభిప్రాయాన్ని అందించడంలో టీచర్కి హెల్ప్ చేస్తారు. టీచర్కి హెల్ప్ అవుతుంది. దేని ద్వారా? అచీవ్మెంట్ చార్ట్ ద్వారా. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. 2 days నుంచి ఫుల్ ఫీవరు, కోల్డ్, కాఫ్ అయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కంప్లీట్ చేయాలని ఈ 8th యూనిట్ టెస్ట్, గ్రాండ్ టెస్ట్ వదిలేకుండా మీకోసమే చేస్తున్నాను. ఎక్కడైనా పలకడంలో లోపాలున్నా, మధ్యలో నా మౌత్ వాయిస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, teachers must use assessment and evaluation strategies that so especially for what are designed to provide opportunities for the students to demonstrate the full range of their learning. స్టూడెంట్ యొక్క పూర్తి లెర్నింగ్ మీన్స్ అభ్యసనాన్ని ప్రదర్శించడానికి, అవకాశాలను అందించడానికి రూపొందించారు. దేన్ని? అసెస్మెంట్ని, ఎవల్యూషన్ స్ట్రాటజీస్ని. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడడానికి చిన్న బిట్టే అనిపిస్తుంది. ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఫైల్ షోస్ స్టూడెంట్ వర్క్ గ్రోతా, స్టూడెంట్ వర్క్ అండ్ గ్రోత్ సెవరల్ ఇయర్సా, స్టూడెంట్స్ వర్క్ ఇన్ షార్ట్ టైమా, స్టూడెంట్స్ వర్క్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. అంటే స్పెసిఫిక్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. డి, పోర్ట్ఫోలియో అనగానే ఇది మీకు గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. ఇందులో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కానిదేది అడిగాడు. పోర్ట్ఫోలియోనా, రిఫ్లెక్షన్ షీటా, సెల్ఫ్ అసెస్మెంటా? నో, ఇందులో ఏది కూడా ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ కాదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఇందులో ఏది ఇంటిగ్రల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఎవల్యూషన్ అండి. ఆబ్జెక్టివ్ కాదు, కరిక్యులం కాదు, ఎవల్యూషన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. సి ఈజ్ రైట్ ఫర్ దిస్. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ యూనిట్ 9కి సంబంధించి రాసి పెట్టాను, బట్ నాకు చెప్పడానికి ఎప్పుడు కుదరలేదు. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. The educational facilities for those who have no school facility and transport facility is mobile school, home training, residential school, special school. Ante residential school, C option is right. Next, the educational facility in which trained special education professionals goes to ordinary school and trains the mentally retarded there, gives guidance, suggestions to teachers and parents.
Which school? Mobile school, mobile educational portfolio, sorry, professional, residential school అంటే హియర్ ఏబి బీసీ ఏసీ ఏబీసీ అని ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మొబైల్ స్కూలు, మొబైల్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొఫెషనల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ ఈజ్ అ రైట్. నెక్స్ట్, the educational facility that is useful for those mentally retarded students who cannot go to school don't have training facility. Which school? Actually it is not school, it is home training. Next, who defined that the learning defect in children takes place due to the dysfunction in central nervous system? That is Samuel Kirk. Okay, Samuel Kirk defined about dysfunction of central nervous system. Scientist name it. Okay. Next, the children who have spatial problems in learning process or problems in attention behavior is called, that is children having learning disability. Okay, not mental retarded, not mental handicapped, not physical handicapped. That is the learning disability. Next, which effect is caused due to the calamities that takes place in the working of central nervous system in children? That is learning defect in children is correct. Option A. Next, functional principles in curriculum for mentally retarded are remembering, enhancing learning capacity, memory power, incentives, experimental, incentives, experimental, లేదా all the above అంటే ఆప్షన్ డి is right. Okay, educational principles in curriculum curriculum for mentally retarded, all these are okay. Remembering problem, learning capacity, memory power problem, incentive problem, experimental problem. D is right option. Next, 15th one, at the level must be teaching plan for mentally retarded. At what level we have to take? Secondary level, high level, college level అంటే primary level only. Primary level only we have to plan for that mentally retarded people. ప్రైమరీ లెవెల్ అంటే చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎల్కేజీ నర్సరీ యూకేజీ జాయిన్ అయినప్పుడే వాళ్ళకి టీచింగ్ ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద లర్నింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద లర్నింగ్ ఆఫ్ మెంటలీ రిటార్డెడ్? మ్యాచింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్ అంటే సైన్స్. నాట్ లర్నింగ్ యాక్టివిటీ అన్నాడు, దట్ ఈస్ సైన్స్. నెక్స్ట్, the learning activity achieved by making mentally retarded to hear voice of familiar people, vehicle sounds, animals or bird sounds is hearing. Sound అన్నాడు కదా, hearing. Not words arrangement, not identifying, not finding objects in context. This is the hearing, correct option. The benefits achieved by teaching the mentally retarded to sing small poems and songs, acting or solidarity unity, or development language, social conscious, all the above. All the above is correct. Next, type of skill can be created in mentally retarded through small puzzles, games, and making flashcards. Or what is that? Concentration increases, observation power increases. Next, memory power also increases with the help of flashcards, puzzles, games. Okay, A is right. Next, what is the utility of primary school education? What is the utility? It easy to study at primary level. It is useful for secondary level. Relieves the disturbance of child at home. Boy
joining the child in school at younger age, motor skills develop. Why? Because when we join in primary school, I mean at the time of 3 years, it is easy to study that primary level. Next, the concepts related to mentally handicapped are normal concepts, concept related comparison, concept related senses, other concepts, all are included here. Option D is right. Next, how can the language, speech, conversation of deaf be developed? Through the teacher's instructions or cautions, or language through speech therapist, all. Okay. Next, the topic involved in languages are hearing, speech, reading, writing, hearing, reading, hearing, speech, reading, writing, speech, reading, writing, which is correct, except to C. Hearing, speech, reading, writing, it is wrong option. Here, hearing, speech, reading, or writing, hearing, reading, speech, reading, writing. This is the correct option. Okay, A, B, D. A, B, D, these are correct. Next, language skills formed by habituating the deaf reading small books, or speech writing, speech hearing, hearing reading, reading writing. Reading writing is correct option B. What should be done in order that the skills such hearing, talking, reading, writing may last long? That is continuous learning or practice. Children with special needs means here with visual defect or with hearing defect or physical defect or mentally challenged. This kind of children is called children with special needs. Okay, so in Telugu Divyangulu, option E is correct all. Next, educationist, psychologist, scientist classified students with special needs according to whom? Deviancy, according to psychology, according to hereditary. A, B, and both are correct. Deviancy according to psychology. Who have more than one disability are called as children with multiple disabilities are called disabled. Okay. Next, type of children belonging to the group A of multiple disabilities, that is mentally retarded. Next, educational tools used for visually impaired children are hearing, touching. Educational tools are used. Option C is right, A and B. Next, what are the types of spelling mistakes? Leaving or adding some soundings, otherwise changing in spelling form, using other sound. All these are correct only. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లో ఉండే లక్షణాలు జనాలుగా ఏం చేశారు, వాళ్ళు చెప్పింది వదిలేయడం అని కానీ లేదా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం అని కానీ, ఆ స్పెల్లింగే ఒక స్పెల్లింగ్ బదులు ఇంకో స్పెల్లింగ్ బ్యాడ్ బదులు ర్యాట్ రాస్తారు. ఓకే, సో ఎందుకంటే వాళ్ళు అదర్ సౌండ్ వింటారు కాబట్టి. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ 32, the science which after investigating, researching the needs, emotions, personality development of children with special needs proposes educational learning theories and strategies, that is psychology. Option C, not medicine, not philosophy, not educational sociology, that is completely psychology. What are the effects of social consequences in the children with the special needs, that is inferiority complex of fear, inhibition, all. Okay, next, special education should be formed on the basis of not only humanitarian grounds but also according to its purpose, is quoted by Kothari Commission. Very very important ani, Kothari Commission quotation or idea. Special education should be formed on the basis of not only humanitarian grounds but also according to its purpose. Okay,
Next one, an example of developmental disorder, dyslexia, mental retardation, artistic spectrum disorder అంటే ADHD. ఓకే, ADHD అనేది ఒక బిహేవియరల్ ప్రాబ్లము, ఇదేం సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం కాదు. దీనికి పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఆ పిల్లలు మంచిగా మారిపోతారు. అంటే అతి ఫాస్ట్గా చేస్తారు, బట్ చేసే దానిలో తప్పు ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ADHD ప్రాబ్లం. ఓకే, అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ హైపర్ యాక్టివ్ డిసీజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసెబిలిటీ, dyslexia, ADHD, artistic spectrum disorder or mental retardation. Means intellectual disability nothing but mental retardation. Option C is right. An example of specific learning disability, specific learning disability అన్నాడు. ADHD, ఆర్టిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డరా, మెంటల్ రిటార్డేషన్ అంటే డిస్లెక్సియా. దిస్ ఈజ్ జనరల్ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీ. నెక్స్ట్, which of the following may occur in a expressive language disorder? That is a limited amount of speech, difficulty in learning new words, difficulty in finding the right word. All are the correct. For what purpose? Expressive language disorder purpose. Next, in learning disabilities, the name for mathematical disorder is, మ్యాథ్స్ అనగానే క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ డిస్కాలిక్యులియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ డిస్ప్రాక్సియా, నాట్ డిస్లెక్సియా, నాట్ డిస్ఫేజియా. దట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డిస్కాలిక్యులియా. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, IDEA provides federal money to state or local educational agencies to help educate students in which of the following age groups? That is 0 to 3 years, 6 to 18 years, or 18 to 21 years. Means all. ఓకే, సో 0 to 21 years వరకు అందరికీ ఫండింగ్ ఇచ్చేస్తుంది. ఏంటిది? IDEA. ఓకే, ఫెడరల్ మనీ టు స్టేట్ అండ్ లోకల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఏజెన్సీ టు హెల్ప్ ఎడ్యుకేట్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ 0 to 21 years. I mean what I say, 0 to 3 years, 6 to 18 years, and 18 to 21 years, all are correct. So here one more important point, hearing loss level 16 to 20 decibels, threshold lowest, corrected by the instruments. ఇవి చెవిటి మిషన్లు అని అంటారు కదా, సారీ అర్థం కావడానికి మాత్రమే చెప్పిన, ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేను. సరిగా వినిపించడానికి వాడే పరికరాలు ఉంటాయి కదా, సో దాని ద్వారా సరి చేయవచ్చు. 20 to 30 decibels mild, 30 to 40 decibels marginal, 40 to 60 decibels moderate, 65 to 75 decibels severe, 75 above profound. Hearing aids not work. ఓకే, ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో 75 decibels కంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి హీరింగ్ ఎయిడ్స్ అంటే చెవులు వినిపించడానికి వాడే పరికరాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఉండవు. అలా పెట్టినా వాళ్ళకి వినిపించరు అని అర్థం. ఓకే, మీరు ఈ ట్రిక్ బాక్స్ అయితే తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో నుంచి అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అభ్యసన వైకల్యాలు, లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్, స్పీకింగ్ డిస్ఫేసియా ఆర్ అఫేసియా, రీడింగ్ డిస్లెక్సియా ఆర్ అలెక్సియా, రైటింగ్ డిస్గ్రాఫియా ఆర్ అగ్రాఫియా, మ్యాథ్స్ క్యాలిక్యులేషన్ డిస్కాలిక్యులియా. ఓకే, డిప్రాక్సిమా మీన్స్ మోటార్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లము, ADHD మీన్స్ హైపర్, ఓకే, హైపర్ యాక్టివ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెస్ ప్రాబ్లమ్ 1. నెక్స్ట్, ఆటిజం లోన్లీ ఫీలింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ కన్సిడరేషన్, తనకి తానే అని ఊహించుకుంటాడు. డిస్మార్ఫియా బాడీ షేప్ డిఫరెంట్. డిస్టోపియా ఎవ్రీథింగ్ వేస్ లైక్ ఫీలింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్, దట్ ఈస్ డిస్టోపియా. నెక్స్ట్, వరల్డ్ ఆటిజం డే April 2, వరల్డ్ డెఫ్ డే September 28. Deaf Day September 28, Autism Day April 2. Okay, so this box is very very important, compulsory remember this. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇంత ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కంప్లీట్గా సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ చెప్పాను. దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేశాను. ఇంతగా ఆదరించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్.